Yep. So you may have noticed that we have changed from daylight savings time, or we are now in daylight savings time. So the cantor has brought back the guitar. Yedid Nefesh in the Lev Shalem is on page 10 and page 14 in the Sim Shalom. Yedid Nefesh Avarachaman, Yedid Nefesh Avarachaman, Teshokata Eretz Orach, Teshokata La 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 ya ya Eretz Orach, Yarut Savda Kemaya Ishtachavei Yadai Yadalai Elohadara Yeraro Yediduta Binovetsuv Yadai Yadalai Ve'ota. Ancient One, let your compassion flow. Have pity on us, the children whom you love, for we've learned for so long to see your power. My God, my beloved, hurry, please do not hide. We turn the page to Lechuna Ranana. Kadna pana vetoda Ariana Ariana to Ishinu Izmiron Ariaro Nina Lechuneranina Lechuneranina Ladonai Lechuneranina 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 Ladonai Ariana Ariana to Ishinu Nekama pana vetoda Naria Naria Letzori Shenu Bizmiron Nariano Lechuneranena 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 Ladonai Lechuneranena 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 Ladonai. Arba'im Shana Atul Bedor Ba'omar Amtoi Levahem Bahem Lo Yalud Erachai Asher Nishvati B'Yavi Im Yivon Lemenuchati. So the next psalm can be found on page 13 in the red and 16 in the blue, the 96th song, Shiru Ladonai Shir Chadash. Shiru Ladonai Shir Chadash Shiru Ladonai Kol Shiru Ladonai Baruch Shemo Bazer B'Yom Ve'Yom Yeshuato Sadru V'Goyim Gevoro V'Chol Ha'amim Niflotav Ki Karol Adonai
Adonai Shamayim Hasod V'Hadar Lepana V'Tiferet V'Mikdashu Havol Adonai Mishpechot Amim Havol Adonai Kavod V'Hoz Havol Adonai Kavod Shemo Zehu Mincha V'Lechatzrotav Yishtachavu L'Adonai Me'ad HaKodesh Kilo Mipanav Kol Haaretz V'Goyim Adonai Malachav Tikun Tevel V'Otimot Yadinamim B'Mesharim Yismechu Hashamayim B'Tagel Haaretz Ramayam U'Meloho Losadai B'Chol Asher Bo Aziranenu Kol Hatzeyah Lifnei Adonai Kiva Lishbot Haaretz Lishbot Tevel Etzeneng Me'amim Be'unato Elai Lalai Lalai We turn the page and continue silently. Adonai Malach Tagel Haaretz Yismechu Hayim. The next psalm is also one that speaks of new songs, of recognizing God's might and power and the blessing of our continued existence. Page 18 in the Sim Shalom and 17 in the Lev Shalem. Mizmor Shirul Adonai Shir Chadash Ki Niflot Asam Hoshia Lo Yemino Ozra Kadsha Ani Adonai Yeshuato Le'inei Hagoyim Gilad Tzidkato Zachar Haso Ve'emunato Ve'et Yisrael Ra'u Kol Avsei Haaretz Et Yeshuat Eloheinu Ariul Adonai Kol Haaretz Pitzur Le'arenu Ve'zameru Zameru L'Adonai B'chinor Binar Ve'kol Zimra B'chatzot Tzrohot Ve'kol Shofar
הריעו לבני המלך אדוני, ירמיהו מלוך צבר ליהושע, מהארץ ימחאוך ויחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט סבל וצדק, ועמים ונשרים. Baruch Boech Shabbat, Boech Baruch. Blessed is your coming Shabbat, blessed is your coming. Bring with you rest and peace following a tumultuous week filled with so many demands. Bring the space in which with the others and alone we can shape an infinity of dreams. Bring the hour of forgiveness in which to hear the pounding heart of another human being. Blessed is your coming Shabbat. Blessed is your Creator. Blessed is your light. We'll turn to Romamu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרכתו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרכתו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרכתו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרכתו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להרכתו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו, כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise from Mizmor LeDavid, page 21 in the Lav Shalem in the red and 20 in the blue. השתחוו לאדוני, ארץ קודש כל אדוני, על המים אל הכבוד ירין אדוני, על המים רבים כל אדוני, בכוח חיי כל אדוני, בחדר כל אדוני, שובר ארזים ושבר אדוני, ויקידם כמו עגל לבנון, בסריון כמו ולאים, כל אדוני קוצב לפתש, כל אדוני יחיל מדבר, מתבקדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחל
מערות ובחלו כולו אומר כבוד למה הוא ישר ישב מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני ברך את עמו בשלום Seated, we turn to Lachadodi. We'll do the first three and last two stanzas on the Lev Shalem, page 23 and 25, or 21 and 22 in the Sim Shalom. So you said first three and last two? 3 and 3. 3 and 3, okay. All right, then I'll do this one. Lechadodi likra likrat kala b'nei b'nei Shabbat nekabela Lechadodi likra likrat kala b'nei b'nei Shabbat nekabela la 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 Lechadodi likra likrat kala b'nei Shabbat nekabela Lechadodi likra likrat kala b'nei b'nei Shabbat nekabela Shamor v'zachor v'ribur echad Yishmi'anu el ha'meyuchad Adonai echad Shemo echad V'shemo tiferet v'liti la 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 Lechadodi likra likrat kala b'nei Shabbat nekabela Lechadodi likra likrat kala b'nei Shabbat nekabela לקראת שברך ובנך כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה זו מעשה במחשבתי לה 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 לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה דש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, לך שבק בימק הבכה, וכוייך מול עלייך, לה 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 לך דודי, לקראת כלה, פני נקבלה, לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו לי שישה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך לא הייך כמסוס חתן על כלה לה 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 לך דודי לקראת כלה שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה מן ושמאל תפרצי ואת אדוני תריצי עלי איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לה 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 לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרף עליו גם בשמחה ובצוחלה תוך אמון סבלה בואי חלה לה 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 לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה. You may be seated. We say
hamakom yenachem etchem b'tok shar v'leitzion v'Yerushalayim. May you be comforted along with the mourners of Zion and Jerusalem. Now, there is, unless a Shiva is cut short by a Yom Tov, every Shiva has a Shabbat. And yet, Shabbat is this strange moment because you don't publicly mourn on Shabbat. So you come to shul, you participate in shul life on Shabbat, but you know that after Shabbat you're going back into that time of mourning, and it's this strange interruption. But it's also the power of our tradition to say that even mourning, even loss, can be interrupted by the gift and the blessing of Shabbat. So we continue with the song for Shabbat, which is on page 23 in the Sim Shalom and 27 in the Lev Shalem. שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להכיר בבוקר חסדך, ואמונתך עלינו, עלי אסור ולנער, עלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. הנה בחיי אדוני כתבך יבטו. Turn the page for the final psalm of Kabbalat Shabbat. Adonai Malachi Ulavish, Lavish Adonai Oskitazat, Atikon Tevel Baltimont, Nachon Kisacha Me'az, Me'olamata, Nasehu Ne'arot Adonai, Nasehu Ne'arot Kolam, Yisu Ne'arot Tochiam, Mikolot Ma'im Ravim, Adirim Mishpereim, Adir B'marom Adonai, Edotecha Nemnu Me'yon, Levetcha Nava Kodesh, Adonai Leorech Yamim,
we turn the page or not for Kaddish Shalem, those who are observing a yahrzeit or in the time of mourning, rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alma divrach rotei v'yamlech malchutei, b'chayachon u'v'yamachon v'chayei zechol Beit Yisrael, b'agala u'v'zman kariv v'yimru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam olomei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudsha brechum la'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nachamata dameran v'alma v'imru Amen. Yahei shlama Rabbah min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'imroma v'yaseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. You may be seated. So in the morning, we will be opening up Sefer Vayikra, the book of Leviticus in English. And it's always interesting to me the difference between the Hebrew name and the English name. Not that Leviticus is really English, but it's referencing the Levites and saying, the main characters of Leviticus are the priestly family. The Levites who are going to sing and wash the feet of the Kohanim, and the Kohanim, the priests who are a subset of the Levites, who are going to offer these sacrifices that we read about in so much detail over much of the Parsha and much of the Sefer, the book itself. And then many of the central pieces of Leviticus are, what's known as the Holiness Code or the priestly code, which goes again into very specific laws that people of other faiths seem to think are totally irrelevant, except for one line or two that they feel is relevant, but that's a different story for another day. And then we have the Hebrew version. Vayikra is about calling out and teaching to the people. And what is it that is being taught in the first few verses? The korbanot. So now I'm playing again with the Hebrew, because the shoresh, the root of korban, of sacrifice, is kaf resh bet. It means to draw close. And we also speak of our relatives as, those who are close to us, those who are kruvim, our relatives. And, there's rachok, far away, and karov is close by. And, for many of us, the idea of, taking an animal or taking the grain offering and putting it on the altar does not seem karov. It seems very far away from what is familiar to us. And yet, what they were doing, our ancestors, when they were offering their sacrifices, was trying to find a way to draw near to God. Because, we speak of our table, at our home table, as the altar, like we talked the sanctuary, mikdash me'at, that the altar, the table itself can be a sanctuary. And what do we do? How do we bring people close in the Jewish or the Italian or the, many cultural traditions? What do? We eat. You feed them. So if our ancestors were trying to draw close to God, what were they trying to do? They were trying to make sure that God had dinner. Some of the sacrifices also fed the Kohanim. Some of them were consumed entirely. And this analogy continues later on when we see the sons of Aaron, because two of his sons offer a strange fire and then are consumed by that fire. And there's many, many different commentaries on, were they doing a bad thing? But I actually like the one that says they were trying to do a good thing, which is that they were so desiring to be close to God that they offered an extra sacrifice, an extra korban, and it was not what they were supposed to be doing, and there were consequences of it. However,
if they were truly consumed by God, in a way, they were themselves the korban. They were themselves drawn close to God. I'm going to discuss this a little bit tomorrow in a slightly different way, but for me, and one of the things that I felt since October 7th, was the desire to draw close with Israel. That especially the more agita and the more anger and the more anti-Semitism and the more anti-Israel that I see in the world, the more, it's the more that I want to be close. And so by going to Israel at a time where everyone says, you're taking your children to Israel? It was, we had no desire to be a korban. We did not want to be sacrificed by drawing close, but we wanted to draw close and to show our desire to be a part of Klal Yisrael and the entire Jewish community. So again, similar vein tomorrow, but my prayer for all of our communities is that no matter how we identify as Jews, that we can draw close to one another and to the spirit of holiness, to HaKadosh Baruch Hu, to live a life of meaning and hope, and God willing, one of these days, peace. So we rise for the Baruch Hu, which can be found on page 28 in the Sim Shalom, and on page 39 in the Lev Shalom. Baruch Hu et Adonai Hamarach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamarach le'olam va'ed. Maybe seated. Baruch Adonai L'Olam Asher. Uma Miriam u'Mevi Laila Umavnil ben Yom u'ben Laila Adonai Tzevaot Shema Echad v'kayam Tamini b'chaleinu le'olam va'ed Baruch Adonai Hamari V'Ravim. We turn the page for Havat Olam, the blessing before Kriyat Shema. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Torah Mitzvot Chukim u'Mishpatim Otanu limadeta Aken Adonai Eloheinu V'shagreinu V'vkumeinu Nasiach b'chukecha V'nismach v'divrei Toratecha U'v'mitzvotecha Le'olam va'ed Ki hem ha'enu ve'arech yameinu ve'arech yameinu U'mahem negei yomam v'layla Yomam v'layla V'avatecha tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai Ohev amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר
אשר אנוכי מצווך יום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיה והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך והיה למשמעותי אשר אנוכי. Adonai Elohechem אמת ונחס ומלכותו מרצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נדר תהילות אסף אלם מלכותך רבנך בוקע ים לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי אדוני את יעקב ולא מיד עזק ממנו ברוך אתה אדוני גא ישראל. We're on page 33 in the Sim Shalom, or 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu Shalom Hamidenu Malkeinu L'chaim Shemecha. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הבויס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We turn the page and we rise for Vishamru and the Chatzi Kaddish, and then we'll take time for the evening Amidah, giving thanks for the gift of creation, the gift of Shabbat. ושמרו בני בני ישראל ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני עשה
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתקנה שמי רמה, אמן. רמה נברא קירותי, והמליך מלכותי, בחיי כל יום אחד, וחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב. מימרו אמן. ישמרה במבורך לעולם 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 יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויינשא ויתהנן ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו לילה במקום יגנה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמם. מימרו When you've finished your personal prayer, we turn to Vayachulu, which is on page 47 in the Sim Shalom and 53 in the Lev Shalem. Vayachulu hashamayim haaretz behaaretz
לשבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בשבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא עליון כל נשמה הארץ מגן אדוני מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בה רצה להניח להם כי בה רצה להניח להם לפניו לעבוד וירא ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודות אדוני שלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני עונג זכר למעשה בראשית. Our God and God of our ancestors, embrace our rest. Make us holy through your mitzvot, and let the Torah be our portion. Fill our lives with your goodness, and gladden us with your deliverance. Purify our hearts to serve you truly. Adonai, our God, lovingly and willingly grant that we inherit your holy Shabbat, that the people Israel who make your name holy will always find rest on this day. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amen. בעמל שברכנותי בימליך וקדם כל מגנו מישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יש מרב המבורך לעולם יתברך יתברך משתמק מרצומין עשמין אדור מתלמית הלל שמנו לשבריחו לאלה מן כל מגתה ושירתה תוזגתה ונגמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן תתקבל צורן למען הונגה ישראל כל העם משמיה ואמרו אמן יהי שלום הרבה משמיה וחיים עלינו מלכו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו יעשה שלום עלינו מלכו ישראל מאמרו Amen. The Kiddush for Shabbat, pages 55 or 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'ratzamanu v'shabbat kodsho b'ava u'vratan hinchilanu Zikaron
Bereshit, Ki hu Yom Tehillah Lemikra Kodesh, Zecher Letziat Mitzrayim, Ki banu v'chartam ve'otanu kidashta mikol amim b'shabbat kodechecha b'yahava u'b'ratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. We turn the page for Aleinu. Aleinu l'shameach l'kol l'tekinu l'yosef Bereshit, shelo asanu ki goyei haratzon, velo samanu shmechot ha'adama, shelo sam yakeinu gahem, me'orainu kekol ha'olam, v'anachnu korim u'mishkachim u'morim lifnei melech malchei hamlakim hakadosh baruch hu. B'ne'emar haya Adonai l'melech al kol haaretz, bayom ha'u yiyeh Adonai echad u'shmo You may be seated. Grant that the memories of those who have gone before us be a source of strength for us and for all of the house of Israel. May the souls of our departed find peace in your sheltering care, O Lord, and may we be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. This week we remember Martin Levin, Elaine Greenberg, Barbara Nordstrom, Jewel Wolfson, Charles Bowe, Martin Lurie, Rosalind Ays, David Leon Gill, Carrie Janofsky, Eugene Bailey, Sidney Grau. May their memories be a blessing. Those who are observing your yard site, or in the time of mourning, we think of Ruth, page 58 or 52. Yitzkadal v'yitzkadash shemei rabam, v'alma divrach rotei v'amlech malchotei, v'chayechon v'mechon v'chayei techol beit Yisrael, b'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei rabam vorach le'olam olamei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitzadar v'yitzaleh v'yitzalal shmei d'kudsha b'richum, la'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damaran v'alma v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'imromav, v'yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. You may be seated. We have a very busy next couple of weeks. Tomorrow night at 8 o'clock, we will gather to, obviously tomorrow morning at 9 o'clock we have services, and it is Shabbat, and we will enjoy that. Tomorrow night will be Purim, and we have an adults Purim celebration with Mariv and the Megillah reading and Havdalah starting around 8 o'clock. Then we'll have some karaoke and some other celebrations. Sunday morning, we have a whole smorgasbord of more Purim.
We have our morning minyan at 9 o'clock. We have a Megillah reading probably about 10 o'clock, 9:45-ish, somewhere in there. We'll have the Purim spiel. We'll have a Purim costume parade. We'll have a light lunch for those that would like, and some Purim carnival for those who are a little bit smaller as well. So lots of Purim. Then next Shabbat, we have our scholar in residence. The plan is that she will join us. We will have Friday night services. Then at dinner, after you've had a little bit of time to get your food and have a little bit to eat, around the time when we start thinking about coffee or tea, she will teach. So if you want to hear her Friday night, come to dinner. Saturday morning, she will teach as part of the service, and Saturday evening, she will teach in my house for Havdalah and dessert, and all are welcome, but please RSVP so we know how much dessert to have, and also how many chairs. And then the following week is Men's Club Shabbat. So we have 2 Shabbat dinners 2 weeks in a row, which are 2 separate RSVPs. I know RSVPing is very hard for our community, but you have to, so please come. Okay, that's my spiel. It's a good week. Yigdal is page 62 in here, and page 53 and the Shalom. Yigdal Elohim Chai v'yishtabach Zavienet el metziuto, Chaven yachid keyichudo, Nelam v'gam ein sof le'achduto, En lo demut haguf v'ein haguf, Lo na'aroch elav kedushato, Kadmon lechol davar asher nivra, Rishon ben Reshit l'Reshito, Hino Adon Olam v'chol otzar, Yoreh gedulato ol malchuto, Shefa nevuato netano, Ela anshe segulato v'tifarto, Lo kam b'Yisrael k'Moshe Navi, Umabit et emunato, נתן לעמואל, היה נביאו נאמן ביתו, לא היה חליפה ולא היה מידתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, מלאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, לקצ'מים משיחנו, לתור מקקת ששועתו, מתים יחייל ורוב חסדו, ברוך הדעה שם תהילתו, מתים יחייל ורוב חסדו, Baruch Adei Shem Tehilato. So we thank you, God, for all the good that you have given to us. May your angels of peace accompany us, and may they bring blessings of life and peace to us and our families and all that we love. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.